Dear students, welcome to Vision Academy. Madam, go live kudtacha. Okay. Dear students, welcome to Vision Academy online classes. Today we are going to discuss an important topic, namely banking awareness, current financial awareness, November 2022. This data is very important. Those who are appearing for IBPS mains exam, 7 questions, mains exam, 50 questions will be coming. Static GK and latest current financial awareness, that is inclusive of banking awareness. 50 questions will be coming. Once you clear prelims exam, the time gap between prelims and mains exam will be just some 10 or 15 days only. Generally, banking current affairs, they will be asking for the last 6 months. Okay. So in this endeavor, we would like to present you latest banking awareness, November 2022. This is the latest data available and we are providing it for the benefit of the students. 1. SBI having an account in Bank of America. Okay. What is this account? SBI is an Indian bank. It is having an account with a foreign bank. That is my account with you. Okay. My account with you. That is an Indian bank having an account with a foreign bank. தமிழ்ல சொன்னா என்னுடைய அக்கவுண்ட், என், that is என் நாஸ்ட்ரோ அக்கவுண்ட். என்ன கரன்சில இருக்கணும்? ஃபாரின் கரன்சில இருக்கணும், டாலர்ல இருக்கணும். Such an account is called a nostro account. Suppose a Bank of America is having account with State Bank of India in Indian rupees. Okay. That account is called Vostro account. Suppose Bank of America is having an account with the Bank of England. That account is called Laro account. Briefly telling, என்னுடைய account, Nostro, N. Just remember, Nostro account. This is an important question. Not only State Bank of India, any bank in India, suppose Bank of Baroda is having an account with Bank of America in dollars, it is known as Nostro account. Foreign bank having an account with an Indian bank, it is called Vostro account. Nani illa, nee illa, somebody is having an account with somebody, that is called a Laro account. So I am not connected to that. Question number 2. Which bank conducted India's first
floating financial literacy camp in Srinagar, Jammu Kashmir. That is, this was conducted in November. That is, name of the bank is India's first payment bank. Exam la இந்த மாதிரி latest affairs தான் straight away கேட்பாங்க. Okay. Static GK கொஞ்சம் தான் இருக்கும். Current financial data அதுதான் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். So answer is India's first payment bank. That is small bank ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, small finance bank அந்த மாதிரி. Question number 3. Which bank has introduced face authentication for KYC? What do you mean by KYC? Know your customer. Okay. For fulfilling KYC norms, banks will be normally asking for address proof and ID proof. That is, where do you reside? Residence proof plus ID proof. Normally Aadhaar serves both because your photo will also be there. Apart from that, your address will also be there. Suppose you are having PAN card. PAN card la enna irukum? ID மட்டும் தான், address will not be there. Then address proof you have to give something else. இப்ப Airtel Payment Bank has introduced a new system of face authentication for fulfilling KYC. அப்புறம் next is Central Bank, that is Reserve Bank of India, digital currency. நம்ம ரூபா நோட்டு பேப்பரா இல்லாம digital currency. That is called CBDC. They may ask what is the expansion for CBDC. Chances are there. You have to write Central Bank digital currency. Finance Minister recently introduced. Okay. Are digital rupees classified into how many types? That is, there are two types. What is that one? One is retail, another one is corporate. Retail, another one is corporate. There are two types. Okay. Next, which bank in India has launched a foreign remittance service through mobile banking application? Foreign bank remittance பண்றது which bank has introduced? That is South Indian Bank Limited. That is a private bank, not a nationalized bank. Next, Bank of India, that is a public sector bank, one of the most leading banks, nationalized bank, நல்ல ஸ்ட்ராங்கான பேங்க் என்னது? one of the banks in the Bank of India, just like Bank of Baroda, PNB, has launched a special deposits called Star Super 777. Okay. What do you mean by 777? That is, here we have written, right? 777. Normally FD will be minimum period 7 days, maximum period 10 years, unless the court directs to accept a deposit for a period more than 10 years. If a Bank of India has recently introduced to attract the depositors to canvass more funds, it has launched a new deposit called 777 days FD Super 777. What is the rate of interest they are giving? To confuse you, they are giving 7.77, but this is not the answer. Answer is 7.25% per annum. That is, for 100 rupees deposit, 7 rupees 25 paise per annum it will be paid. Next is satellized index based farm yield. Farm means what? Agriculture. Farm yield insurance policy is recently framed by whom?
It is not ICICI Lombard, Oriental Insurance கிடையாது, National Insurance கிடையாது, Kotak Life Insurance. What is Kotak Life Insurance? They insure human beings. That is human life. Okay, life insurance அது. The satellite index agriculture க்கு farm based introduce பண்ண bank பேர் என்னன்னு கேட்டா, it has been done by HDFC Ergo. Next is which MF, that is a mutual fund organization, has launched Sayog. Sayog is a scheme and initiative to empower its support staff and their families. தன்னுடைய staff and families support பண்ணி empower பண்றதுக்கு they have brought one organization. Which organization? That is Aditya Birla Sun Life. Okay, that is the correct answer. How many banks have been nominated for the participation of in digital rupees wholesale pilot project? That is 9 banks have been called for. Next is Fair Step. That is India's first sticker based debit card is launched by. What is the difference between a debit card and a credit card? Both you can use in ATM, merchant establishments, everything. A debit card means you are having deposit. From your deposit you are withdrawing. That is a debit card. Credit card means bank will fix you a limit, just like a OD, overdraft facility or loan. There are many schemes, a platinum card, ordinary card, like that. Suppose 1.5 lakhs limit they are fixing. Up to 1.5 lakhs you can withdraw. For the amount you are withdrawing, interest will be charged. There will be repayment cycle 45 days for payment of cards, credit cards. A debit card means whenever you are having balance in your savings account or current account or any operative accounts, it should not be a term deposit. Then that is called debit card. That is sticker based debit card. யார் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா IDFC First Bank. As I told you, many a times questions will come in this pattern only. Next is Bank of India 777 deposit பார்த்தோம். Now which bank has recently launched 2 premium debit cards with Visa, Rupee, Master cards எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? விசாவோட namely World Opulence and World Sapphire அப்படின்ற நேம்ல 2 premium debit card யூஸ் பண்ணாங்க. எந்த பேங்க்னு கேட்டா Bank of Baroda. Just to remember, அதனுடைய நேமே என்னன்னா Bank of Baroda World Opulence, Bank of Baroda World Sapphire அப்படின்னு பேர் அந்த டெபாசிட்டுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் RBI recently imposed a penalty of rupees 5 lakhs to which organization for non-compliance of certain provisions of NHB அப்படின்ற அர்த்தம் National Housing Bank. That is the apex bank in India in housing sector. எந்த யாருக்கு பெனால்டி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஆன்சர் என்ன? That is LIC Housing Finance for non-compliance of certain provisions. Next is 13 Tiranga Plus. Okay, deposit scheme is recently launched by. இந்த மாதிரி various banks வந்து லான்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். the deposit எவ்வளவு நாளைக்குன்னு கேட்டா 399. that is Bank of India. இது என்னது PNB, சாரி இங்க 2 வாட்டி Bank of India போட்டேன். ஓகே, ஆக்சுவலி இங்க என்ன இருக்கணும்? it should be BOP. ஓகே, டைப்பிங் எரர். ஆன்சர் என்னது? BOI.
அப்புறம் which bank has launched knowledge summit, namely அதுக்கு பேர் என்னன்னா எவால்னு பேரு, for MSMEs. MSMEs means micro, small, medium enterprises. அந்த எவால் எக்ஸாம்ல what do you mean by எவால் அப்படின்னு போனா that is knowledge summit. அது யாருக்காகன்னு கேட்டா MSME-க்கு. எந்த பேங்க் அப்படின்னு கேட்டா ஆக்சிஸ் பேங்க். How much penalty has been imposed by RBI on Zoroastrian Cooperative Bank? Okay, this is a cooperative bank. Okay, this is a Zoroastrian Cooperative Bank for non-compliance with RBI guidelines. RBI guidelines follow பண்ணலன்ட்டு எந்த பேங்க்குக்கு பெனால்டி கொடுத்தாங்கன்னு கேட்டா this is the highest, normally highest amount. இவ்வளவு பெனால்டி எல்லாம் வராது. இந்த இஷ்யூன்ஸுக்கு வந்து it is not in lakhs, it is 1.25 crore. This is an important point. Zoroastrian Cooperative Bank. RBI வந்து வேரியஸ் டைரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட் எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணணும், பேங்க் கேரண்டிக்கு கைட்லைன்ஸ் என்ன, அந்த மாதிரி so many guidelines will be there. For that violation, this bank has been levied a penalty of rupees 1.25 crore. Then SEBI, Securities Exchange Board of India, has recently reduced actually என்னன்னா it is going to be effective from 1/1/2023. okay, reduced na it is going to be implemented. okay, just make a correction. Face value of debts முன்ன எவ்வளவு இருந்தது, 10 லட்சம் இருந்தது. இப்ப ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் டெப்ட் வந்து 1 lakh இருந்தாலே போதும். எப்பலிருந்து from 1/1/2023 onwards. SEBI has recently reduced from 1/1/2023 from 10 lakh to 1 lakh. அப்புறம் question 17, NPAs, that is non-performing assets. Non-performing assets na என்னர்த்தம், interest and principal is not repaid for more than 90 or 91 days இருந்ததுன்னா non-performing asset னு பேரு. அதுலயே சப் கிளாசிபிகேஷன்லாம் இருக்கு. சப்ஸ்டாண்டர்ட் அசெட், டவுட்ஃபுல் அசெட் up to 1 lakh, doubtful asset up to 1 to 3, doubtful above 3 years, loss assets அப்படின்னு இருக்கு. That is NPA என்னர்த்தம், வாரா கடன். Likely to create loss to the bank. அந்த லோன் எவ்வளவுன்னு கேட்டா பிரதான் மந்திரி முத்ரா லோன். முத்ரா லோன் யாருக்கு கொடுத்தாங்க, ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ், சிறு குறு தொழில் செய்யறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய லோன். அது பிரதம மந்திரியுடைய ஸ்கீம் முத்ரா லோன்றது. லாஸ்ட் 7 வருஷத்துல என்பிஏ எவ்வளவு இருக்கு, only 3.3%. It is not very huge. okay, that means that scheme is working well னு அர்த்தம். Next question number 18, in partnership with the National E-Governance Service Limited, which bank has issued electronic bank guarantee? பொதுவா பேங்க் கேரண்டி எல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஹார்ட் காப்பியில பாண்ட் பேப்பர்ல வந்து பேங்க் லெட்டர் ஹெட்ல டைப் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இப்ப எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மேட்ல November 2022ல which bank has started giving அப்படின்னு கேட்டா that is Canara Bank. okay, Canara Bank is the answer. Which bank highest market share of credit card? எந்த பேங்க் அதிகபட்ச கிரெடிட் கார்டு கொடுத்திருக்கு? இப்பதான் சொன்னேன், கிரெடிட் கார்டுனா என்ன அர்த்தம், it is just like a loan, just like a overdraft facility. Up to that amount you can utilize. It will carry higher rate of interest. Repayment cycle will also be there. எந்த பேங்க் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா ஆன்சர் என்ன, HDFC Bank. That is leading bank in நவம்பர் பிரகாரம். Total market share எவ்வளவு இருக்கு, 23% it is taking.
அப்புறம் மதுபி பூரி புக் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் விமன் சேர்மன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 6 months இருக்கலாம், இஃப் ஐ எம் கரெக்ட். 6 to 7 months முன்னாடி அப்பாயின்ட் பண்ணாங்க நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் செபிக்கு வந்து உமன் சேர்மன் வந்ததே கிடையாது. as I told you, செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு she is the first woman chairman. This is an important question. SEBI. It has been proposed by the central government to increase the tenure of managing directors in public sector units. பொதுவா tenure எவ்வளவு இருக்கும் கேட்டா 3 to 5 years தான் இருக்கும். ஸ்பெஷல் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்ல தான் 5 years இருக்கும். அதர்வைஸ் டேர்மே என்ன வந்துடும் 3 to 5 குள்ள தான் இருக்கும். பட் இப்ப ரீசன்ட்லி இட் ஹாஸ் பீன் ப்ரொபோஸ் டு இன்க்ரீஸ் தி டென்யூர் ஆஃப் எம்டிஸ். எவ்வளவு? சப்போஸ் ஒரே பேங்க்லயே இருந்தா கூட சரி, அப் டு 10 years இருக்கலாம் அப்படின்றது இட் ஹாஸ் பீன் ரீசன்ட்லி ப்ரொபோஸ்ட். ஓகே, இன்னும் ஆர்டர்ஸா இஷ்யூ ஆகல. நெக்ஸ்ட், நிவா புபா, that is the name of the firm. It has partnered with which bank for bank assurance? Okay. The Bajaj Alliance, it will have an partnership with some other bank, and the bank and the insurance company jointly venture மாதிரி பண்ணுவாங்க. That is, this bank will recommend, அங்க வந்து இந்த கம்பெனி இன்சூரன்ஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, it will be a life insurance also. அப்ப ரீசன்ட்லி எந்த பேங்கோட நிவா புப்பா பண்ணிருக்கு அப்படின்னு கேட்டா ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் பேங்க். Next is, what is the tagline of Reserve Bank of India? Tagline அர்த்தம் ஒரு பேங்க்குக்கும் good people to grow with, where service is the way of life. motto மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா, good people to bank with. ஓகே, இது வித் இல்ல வித். ஓகே, அந்த மாதிரி ரிசர்வ் பேங்க்கு பேர் என்னன்னு கேட்டா இந்தியாஸ் சென்ட்ரல் பேங்க். டேக்லைன் என்னது? இந்தியாஸ் சென்ட்ரல் பேங்க், தட் இஸ் ரிசர்வ் பேங்க்கு. அதர் நிக் நேம்ஸ் என்னன்னு கேட்டா பேங்கர்ஸ் பேங்க், பேங்கர் டு தி கவர்மெண்ட், தட் இஸ் பேங்கர் டு தி கவர்மெண்ட். அப்புறம் வந்து லெண்டர் ஆஃப் தி லாஸ்ட் ரிசார்ட், மின்ட் ஸ்ட்ரீட். ஓகே, அதெல்லாம் என்னது? அதர் நிக் நேம்ஸ் ஃபார் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. மின்ட் ஸ்ட்ரீட், பேங்கர்ஸ் பேங்க், பேங்கர் டு தி கவர்மெண்ட், லெண்டர் ஆஃப் தி லாஸ்ட் ரிசார்ட், அதெல்லாம் ரிசர்வ் பேங்குடைய நிக் நேம்ஸ். டேக்லைன் என்னன்னு கேட்டா சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு போடக்கூடாது, இந்தியாஸ் சென்ட்ரல் பேங்க். ஓகே, அடுத்தது, which bank has highest market share of about 29% in debit cards? இப்ப கிரெடிட் கார்டுக்கு பார்த்தோம் HDFC பேங்க் மாதிரி. சிமிலர்லி டெபிட் கார்டுல மார்க்கெட் ஷேர் எந்த பேங்க் இப்ப அட் பிரசன்ட் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா தட் இஸ் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா நியர்லி 30% வந்துட்டாங்க அவங்க டெபிட் கார்டுல. as per the latest survey, State Bank of India is in the front. It is leading. கிட்டத்தட்ட மொத்த டெபிட் கார்ட்ஸ் இந்தியாவில் இஷ்யூ பண்ணதுல nearly 1/3 accounts for State Bank of India. Remember, this is debit card for 29%, credit card 23%, HDFC Bank. Next, which bank has signed Bank Assurance Pact? இப்போ சொன்னோம் இல்லையா, அதே மாதிரி Bajaj Alliance, I gave an example. Similarly, which bank has signed Bank Assurance Pacts with Chola MS Gen and Max Life Insurance? That is Tamil Nadu Mercantile Bank. அடுத்தது, which bank has entered into an agreement with Flipkart and issue super elite credit card. Okay, for answer. Okay, that is a credit card.
சூப்பர் எலைட் கிரெடிட் கார்டு யார் இஷ்யூ பண்றாங்கன்னு கேட்டா ஆக்சிஸ் பேங்க். யாரோட MOU மெமோரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிளிப்கார்ட்டோட. அடுத்தது 27 HDFC Bank and Canara Bank have got RBI approval in November 2022 for rupee trade. எந்த விதத்துல with which country? With Russia ஓட. Next is KFW, that is a German bank. This is also an important question. KFW, that is a German bank. எவ்வளவு லோன் கொடுக்க போறாங்கன்னா 150 மில்லியன் யூரோ லோன் யாரு கொடுக்க போறாங்க சோலார் ப்ராஜெக்டுக்கு. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு KFW is going to give. As I told you, இந்த மாதிரி வித்தியாசமான கொஸ்டின்ஸ் தான் எக்ஸாம்ல வரும். 29 RBI has chosen 5 banks for retail digital currency pilot. Which of the following is not in that? எஸ் பேங்க் இருக்கு, IDFC ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் இருக்கு, SBI இருக்கு, ICICI இருக்கு, கனரா பேங்க் கிடையாது. ஓகே. அப்புறம் கொஸ்டின் நம்பர் 30 இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். மிஸ்டர் விவேக் ஜோஷி, செக்ரட்டரி ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ், தட் இஸ் ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தார் அவரு. அவரை நவம்பர் 2022 எங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய சென்ட்ரல் போர்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த போர்டுக்கு ஒரு டைரக்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க. திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். MD ஆஃப் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா யாருன்னு கேட்டா ஸ்ரீமதி மணிமேகலை, தட் இஸ் எ விமன் சேர்மன். தட் இஸ் ஆல்சோ an important point. டைரக்டர் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா யாருன்னு கேட்டா மிஸ்டர் விவேக் ஜோஷி. அடுத்தது யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்பார்ட் ஃப்ரம் லான்ச்சிங் ஏ சூப்பர் ஆப் கால்ட், அந்த எக்ஸாம்ல இந்த சூப்பர் ஆப்புக்கு பேர் என்னன்னு கேட்பான். தட் இஸ் யூனியன் வயாம். ஆல்சோ லான்ச்டு டச் டெபிட் கார்டு ஸ்பெஷலி டிசைன்ட் ஃபார் விஷுவலி இம்பேர்ட், தட் இஸ் பார்வை பலவீனம் உள்ளவர்களுக்கு டச் பண்ணி அந்த கார்டு வந்து டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. அந்த டெபிட் கார்டுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்கிறான். திஸ் இஸ் ஆல்சோ an important name, யூனியன் ஸ்பேர்ஸ். So யூனியன் வயம், then யூனியன் ஸ்பேர்ஸ் தான் அந்த டெபிட் கார்டுக்கு பேரு. விஷுவலி impaired persons can utilize it. Which public sector bank has agreed in November 2022 to finance 100 entrepreneurs small factories, small units, okay, in Nagaland in partnership with the Association of Nagas. That is in the bank in Geta, State Bank of India. Okay, that is State Bank of India ஓட யார் அசோசியேஷன் BAN நாகாலாந்துல 100 ஸ்மால் யூனிட்ஸுக்கு வந்து ஃபைனான்ஸ் பண்றதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹஸ் பீன் ரீச்டு. 33 this is as on date, okay, SLR, that is a statutory liquidity ratio. அப்புறம் பேங்க் ரேட், ஓகே, பேங்க் ரேட்னா என்ன அர்த்தம்? the rate at which RBI rediscounts the first class bills. இது வந்து எப்பவுமே வேரி ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே, so before writing the exam, just go to Google and then type latest SLR and bank rate, SLR, bank rate, repo rate, reverse repo rate, எல்லா ரேட்டும் வரும். அதை பார்த்துட்டு போகணும். இப்ப வந்து என்ன இருக்கு? 18 and 6.5, that is SLR is 18%. இது வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 6.15%. next, in banking terms, which is a dormant account? okay, dormant account na answer என்னன்னா option E. no activity in the account,
Suppose on the account ஏதாவது interest credit ஆகிட்டு இருந்தா கூட that is treated as an operative account. Suppose அந்த அக்கௌண்ட்ல வெறும் 30 ரூபா தான் பேலன்ஸ் இருக்கு, சர்வீஸ் சார்ஜ் எல்லாம் போயிடுச்சு, நெகட்டிவ்லயே கூட போயிடும். No activity for more than 24 months and above இருந்தாலே 24 months ஆயிட்டாலே that is a dormant account. How many classification of centers tier are there for non-resident Indian accounts and payment facilities? மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கு? Just 6. Remember. Then minimum period of fixed deposit and the maximum period of fixed deposit under FCNRB, foreign currency non-resident account. Minimum 1 yearக்கு குறைஞ்சு போட முடியாது. ஓகே, 5 yearsக்கு மேல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஃபாரின் கரன்சி நான் ரெசிடென்ட்ல FCNRB-ல மினிமம் பீரியட்னா 1 year, மேக்ஸிமம் பீரியட் எவ்வளவு? 5 years. First flexi top-up insurance by Health Insurance Technology. Top-up insurance இது வந்து highest record. எவ்வளவு செகண்ட்ஸ்க்குள்ள பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள they will top up insurance will be done within it is the earliest period 30 seconds. Health Insurance Technology, அப்ப அந்த கம்பெனி பேர் என்ன? that is name itself is Health Insurance. okay, Health Insurance Technology is issued within 30 seconds. India's first successful creation, transaction and settlement of electronic gold receipt. Example EGR னா என்னன்னு கேட்கலாம். That is also possible. Electronic gold receipts is done in November 20, 2022. யார் பண்ணாங்கன்னு கேட்டா BSE. That is Bombay Stock Exchange. That is the answer. அப்புறம் in November 2022, SEBI has cleared the government proposal to convert dues of 1.92 billion of which company into equity and the debt இல்ல bond ஈக்விட்டியா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு SEBI 2022ல யாருக்கு கிளியரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா that is Vodafone Idea. okay, this is important. Vodafone Idea. Which bank has teamed up with Flywire to offer digital payments to help students pay education fees? okay, Flywire அப்படின்னா அர்த்தம் அப்ராட்ல படிக்கிறவங்களுக்கு இங்கிருந்து எஜுகேஷன் ஃபீஸ் குயிக்கா டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்கான digital payment. Which bank has made arrangement? It has been done HDFC Bank. So in this video we have discussed November 2020 40 most important questions which are likely to be asked. ஏன்னா இதெல்லாம் important points. இந்த மாதிரி வித்தியாசமான questions தான் எக்ஸாம்லயே வந்து it will come. எல்லா கேள்விகளும் ஸ்டேட்வே who is the present RBI governor அதுவும் வரும். அதே மாதிரி எல்லா கேள்விகளும் இருக்காது. கேள்விகள்லாம் இந்த மாதிரி ஃபைனான்சியல் அவேர்னஸ்ல லேட்டஸ்ட்ல இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ல தான் வரும். So these are the important things I wanted to discuss with all of you. So we will come with more and more videos in the days to come. If you like this video and if you feel this is beneficial for you, click the like button, subscribe to Vision Academy, press the bell button also. You will be getting notification if you press the bell button. We will be coming with more and more videos in the days to come. Thank you.